I am Swasthika Arulingam, speaking as the President of the United Federation of Labour and a member of the Unite Union and Civil Society Coalition. We have called this press meeting today to ask people to come for a protest which has been organized by unions and civil society organization tomorrow at Fort Railway Station at 12 o'clock. We are calling tomorrow the day of great robbery committed by the central bank and the Sri Lankan government on the Sri Lankan people. A great robbery is being committed in broad daylight on the EPF and ETF accounts of Sri Lanka. Now, how is this great robbery being committed? The Parliament in July 2023 decided that in order to set aside or in order to do domestic debt restructuring, they are going to put nearly half the burden of this domestic debt restructuring on the working people of Sri Lanka. The Parliament decided that on the EPF and ETF revenue, up until 2038, they will be deducting 0.5%, the central bank will be deducting 0.5% of the GDP equivalent worth of money from the revenue which the EPF and ETF accounts will be making. So, economists tell us that if this package is put in motion, put into practice, then in another 16 years' time, our EPF and ETF value will fall by nearly 50%. Nearly 50% of our ETF and EPF retirement savings is going to be depleted for this domestic debt restructuring. And if the central bank does not accept this package, and mind you, it was the central bank who created this package. So if the central bank decides tomorrow that they are not going to accept this package, then the Parliament brings another instrument and says, we are going to slap a 30% tax on the revenue of EPF and ETF accounts. 30% tax on people who don't even pay taxes while they are working because their salary is as low as 21,000 rupees. 30% tax on people's retirement savings, the only savings at the time of retirement, particularly for people like plantation workers and free trade zone workers who bring dollars to this country, who are not the reason for this crisis. And people tell us we don't have any other option. So I want to ask, is it true that we don't have any other option? If we don't have any other option, then what happened to the stolen money which has been stolen by the Rajapaksas? Now, we are aware that in India, they have launched a very successful space program. And in that, for 3 missions, 2 missions failed and this is the 3rd mission, they had spent around $243 million US. But we also, in Sri Lanka also, initiated by the 3rd son of the Rajapaksa, we also launched a Supreme Sat program. And how much money have we already spent on this Supreme Sat program? $320 million. Not a single, what have we achieved from it? Not a single, what have we achieved from this? So, who is accountable for this wastage of these projects, of these vanity projects which the Rajapaksas were doing when they were in power? And have we asked a question as to, these people are still in Sri Lanka. Has the Ranil Wickremesinghe government done anything to get at least 1 rupee of this stolen money back? Who is accountable for this? Then before the COPE committee, the Inland Revenue Department came and said, predatory elite businesses owe billions in rupees in taxation which they have evaded. Has the government done anything to retrieve this money, to retrieve this stolen money? Last year, the union said the export and import sectors have stashed $40 billion US in offshore accounts. Has the government done anything to retrieve this money? So while all of this is happening, while the entire burden of debt is being put on the working people, the IMF and international creditors like BlackRock and JP Morgan, they are remaining silent. They are remaining silent and tacitly and purposefully supporting this theft, this robbery by the Sri Lankan government. And what is the IMF and these predatory bond, these predatory creditors telling us? What are they telling us? They are saying, starve your people, cut your people's electricity, cut the running water, kill your people and pay back our dollars. Kill your people and pay back our dollars. Today in Sri Lanka, the society is disintegrating under this IMF package. Today in Sri Lanka, we are not a land of dreams anymore because people from all classes, whether it be the professional class, whether it be the middle class, whether it be the
working class. There's a mass exodus of people from Sri Lanka. Society is disintegrating and people are no longer eating. That is the situation in Sri Lanka. And this theft and this robbery and this financial and economic crime on the people of Sri Lanka is being committed by the President Ranil government, aided and abetted by the IMF and the international creditors. So don't believe people, don't believe the government and politicians who are supporting the government when they say we don't have another option. As I said, where is the money gone on this Supreme Sat project? Where is that money gone? We still don't know. So don't believe them when they say we don't have another option. We do have another option. So if you are against this daylight robbery which is going to be committed tomorrow, please come and join us. Please come and join us at the Fort Railway Station at 12 o'clock and show your opposition to this government's robbery on the working people of Sri Lanka. Thank you. நான் ஸ்வஸ்திகா அருளிங்கம், ஐக்கிய தொழிலாளர் சம்மேளனத்தின் தலைவராகவும் யுனைட் ஒன்றிணைவின் செயற்பாட்டாளராகவும் இந்த ஊடக சந்திப்பில் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன். ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி ஒரு பெரும் கொள்ளை நமது அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்பட போகின்றது. வெட்ட வழியிலே இந்த கொள்ளை நடத்தப்பட போகின்றது. அதுவும் மக்கள் இந்த கொள்ளைக்கு எதிராக போராட முடியாத அளவுக்கு இராணுவத்தினரையும் போலீசாரையும் இறக்கி மத்திய வங்கியை இராணுவத்தினராலும் போலீசாரினாலும் பாதுகாத்த வண்ணம் இந்த கொள்ளை நடத்தப்பட போகின்றது. இதற்கு எதிராகத்தான் ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி அனைத்து தொழிற்சங்கங்களும் சிவில் சமூகங்களும் செயற்பாட்டாளர்களும் ஒரு போராட்டத்திற்கு, அமைதியான முறையான போராட்டத்திற்கு உங்களை நாங்கள் அழைக்கின்றோம். இந்த கொள்ளை என்ன? நாளை ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி மத்திய வங்கியானது எமது EPF ETF நிதியில் வருகின்ற வருமானத்தில் 0.5% GDP பெறுமதியான பணத்தொகையை ஒவ்வொரு வருடமும் 2038ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருடமும் குறைப்பதற்கு நாளை தீர்மானிக்கப் போகின்றது. இவ்வாறு மத்திய வங்கி குறைக்குமானால் எமது EPF ETF நிதியில் வருகின்ற வட்டியானது கிட்டத்தட்ட ஒரு காலப்பகுதியிலே அந்த வட்டி இல்லாமல் போகும் அளவுக்கு நமது EPF ETF நிதியானது பாதிக்கப்பட போகின்றது என்று கூறி பொருளியலாளர்கள் கூறுகின்றார்கள். அதே போன்று பொருளியலாளர்கள் கூறுகின்றார்கள், நமது EPF ETF நிதியின் கிட்டத்தட்ட 50% பெறுமதி அளவிலான இந்த நிதியின் பெறுமதி கிட்டத்தட்ட 50% அளவுக்கு குறைவடைய போகின்றது. இந்த மத்திய வங்கி இந்த தீர்மானத்தை எடுக்குமானால் கிட்டத்தட்ட 50% பெறுமதியான பணத்தொகையானது எமது கணக்கிலிருந்து குறைக்கப்படும் என்றும் பொருளியலாளர்கள் கூறுகின்றார்கள். எமது நாட்டை கடன் சுமையிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு, உள்நாட்டு கடன் சுமையை குறைப்பதற்கு தான் இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்போகின்றது என்று கூறி எமக்கு அரசாங்கமும் மத்திய வங்கியும் பாராளுமன்றமும் அரசியல்வாதிகளும் அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்திருக்கின்ற அரசியல்வாதிகளும் பொய்யான தகவலை கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இருந்த போதிலும் இந்த உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பினால் எமது வெளிநாட்டு கடன் பழுவின் பிரச்சனையானது தீர்க்கப்பட மாட்டாது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. காரணம், வெளிநாட்டு கடனானது டாலர்களில் பெறப்பட்ட கடன். எனவே அந்த பிரச்சனையானது தீர்க்கப்படாது என்பது எமக்கு அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று. மேலும் தனியார் பாண்ட்களை வாங்கியவர்களுக்கு எந்த விதமான இந்த கடன் மறுசீரமைப்பு என்ற விடயத்திலே எந்த விதமான ஒரு கஷ்டமும் பழுவும் அவர்களின் பணத்தில் ஒரு ரூபாயை கூட அரசாங்கம் குறைப்பதற்கு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே இந்த உள்நாட்டு கடனும் வெளிநாட்டு கடனும் அது நாடு என்ற கடனில் இருப்பதற்காக காரணமாக இருந்தவர்கள் தொழிலாளர்கள் அல்ல. மாறாக ராஜபக்சவும் அவர்களுடன் சேர்ந்த அரசியல்வாதிகளும் தான் நமது நாடு இந்த கடனுக்கு போவதற்கு காரணமாக இருந்தது. அவர்கள் களவெடுத்த பணத்திலிருந்து எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், அந்த பணத்தை மீளப்பெறுவதற்கு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், எமது நாட்டிலே மேல்தட்டு வணிக வர்க்கத்தில் இருக்கின்றவர்கள் இன்று வரைக்கும் நமது நாட்டிலே பில்லியன் கணக்குகளில் வரியை எமது நாட்டிற்கு செலுத்தாமல் இருக்கும். அதற்கெதிராக எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல், எமது ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிக வர்க்கத்தினர் நமது நாட்டுக்கு வெளியே கிட்டத்தட்ட 40 மில்லியன் டாலர்களை பில்லியன் டாலர்களை வெளியே வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று கூறி போன வருடம் தொழிற்சங்கம் கூறினார்கள். அந்த பணத்தை மீளப்பெறுவதற்கு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்நாட்டு கடனை மறுசீரமைக்க போன்றோம் என்று கூறி நமது தொழிலாளர்கள் மீது மாத்திரமே இந்த பழுவை செலுத்தி நாளை இந்த கொள்ளை நடத்தப்பட போகின்றது. எனவே தான் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நாட்டிலே இன்று மக்கள் உணவருந்தாமல் இருக்கின்றார்கள்.
கிட்டத்தட்ட 1/2 மில்லியனுக்கு கூடிய வீடுகளில் வந்து இன்று மின்சார கட்டணங்கள் துண்டிக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது, தண்ணீர் துண்டிக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது, போக்குவரத்து கஷ்டை வந்து தாங்க முடியாமல் பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு செல்வதில்லை என்று பலவிதமான கஷ்டங்களுக்கு வந்து சாதாரண மக்கள் இன்று முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இந்த கொள்ளை வந்து இந்த மத்திய வங்கியினால் நடத்தப்பட இருக்கின்றது. எனவே தொழிற்சங்கங்களாகவும் சிவில் சமூகங்களாகவும் தனி பிரஜைகளாகவும் நாங்கள் இந்த கொள்ளைக்கு எதிராக நாளை கோட்டை புயர்த நிலையத்திலே ஒரு பெரும் போராட்டத்தை நடத்தி இருக்கின்றோம். 12 மணிக்கு, மதியம் 12 மணிக்கு எத்தனையோ தொழிலாளர்கள் விடுமுறையை எடுத்துக்கொண்டு இந்த போராட்டத்துக்கு வருகின்றார்கள். எனவே நீங்களும் இந்த போராட்டத்தில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். தொழிற்சங்கங்களாக வாருங்கள், தனியார்களாக வாருங்கள், தனியார் பிரஜைகளாக வாருங்கள். இந்த நாட்டின் பிரஜைகள், பொறுப்புள்ள பிரஜைகளாக வந்து இந்த கொள்ளைக்கு எதிராக உங்கள் குரலை எழுப்புங்கள் என்று கூறி நாங்கள் உங்களை வரவேற்கின்றோம். நன்றி.